Joe nyazenazo tuangwa pa one more time tumerudi kwenyu tena episode ya 3 ya Convo Unscripted. Nite Gunza the street disciple for the warrior and of course Mindole boy mother alikuwa against gangster journalist ukipenda Sigalambe. Siko luon kwa hii Convo Unscripted niko na Uba Zenga hapa the tallest bag ndani ya nyumba. Philip Moneki episode 3. I hope hizo mbili za kwanza zimewa nice. Leo tuko hapa na hii ni special in a number of ways. First of all, kuna mresha hapa ambaye ni mwadimu sana, yani ku link up naye na kuatiki. Tumemcheers for 3 months na yeye ndio guest wa 3 na ndio the first lady kwa Convo Unscripted. Drum rolls. Ladies and gentlemen, behold Jacky Vike. Mambo vipi? Na umedanganya bana. Umenicheza wapi 3 months wewe? Si including mambo mengine si ati. Asi niko na frenia. Ngine ni 5 years. Kabisa cho. Unajua Uba Zenga? Nakijua hiki. Yaba. Unajua mtoto wetu wa Kiluya? Calm down. Your design. The best hair in the business. Oja Mluya hizi kwambia hivyo. Hakuna. Kimnodho. Stoic. Mbaya sana. So you can speak English? Either way. Can you speak English? Okay, hiyo ni swali gani? I'm just asking. Okay, by the way unajua sijailipwa juu ya kuongea English. Niandikiwa check at now this is yours for speaking in English. Okay, but you can speak English. Yes, can you express yourself in English? Yes, I can. So what happened to your nose? Wow. Really? I'm just asking. Really? Yeah, man. Straight up. Okay, guys, I was sick. Like not so badly sick. This is not super gonorrhea, guys. But it was so bad. Like last week sijatoka kwa hao. It was really bad. Like it was this big. All right. Yeah. Nini lufanyikia lakini? I had a flu. Flu ni homa. Okay, so umeniuliza wewe hujui kizungu sasa? Nauliza tu. Si flu ni. Mbona unakuwa emotional? Kuna mtu ajui kizungu clear. Mimi si kwangi emotional, unanijua. Ndio sawa. No, nilikuwa na homa, na unajua vile wanasemanga? Yes. Ikitoka hivi imeisha. So mamangu anakuanga na hii kitu ya unaweza kuwa na homa, but ni homa ya wapi? Ni homa ya tumbo. Okay. Unajua kuna homa ya tumbo, unajipata maybe unaendesha ama pia una pass gas noma. Yes, alafu sasa kuna hii, unaambia sasa vile imetoka hivyo, iko imeisha. Sawa. Ingekuwa ndani, ingekuwa story. So sasa hata kupiga mtu maroremes hakuna ngori. Tuko tu sawa. Analambwa. Iko sawa, Philo? Thank you, Jacky. Karibu sana. Sasa tu ndio nilikuwa namuuliza tu if Jacky Vike is actually her actual name. I always assume kuna Shiundu, Shikolo, whatever. What are your full M-Pesa ukinitumia itakuja na pesa ngapi? It will come kama bado Jacqueline Vike Kigarawe. So Kigarawe lazima umemeno ndio itoke vipi. Kigarawe. Unajua Jacky Vike is my second name actually. Watu wengi wanafikiranga it's an English name. It's not. It's a Maragoli name. It means small. So if I want to say small things, I'll say Windu Bikeke. Yani vikuzuzu. Yeah, vididi. Na jana kakeke. Kakuzuzu. Kama nimesema ni kakuzuzu. Unagia. Lakini mambo madogo vikekeke. Yes. Unasikia? Hiyo ni kimaragoli sasa. Hardest working actress I think and now influencer. I think you're one of the few people who've I think pivoted like how you started and where you are right now. It's night and day. Was it the pandemic that now moved you from... Yes, you're still an actress. But most people know you as more of an influencer. Well, I don't like calling myself an influencer. I am a content creator. Tofauti. Okay, unajua kukuwa influential lazima itoke pia kwa watu. Manze ule demo hiyo ni influence ABC. Siwezi jiita hivyo na sijui. It has to come from someone else. But I know myself as a content creator because I create content. Yes. Actually, I'm a random creator. Naweza kuwa nimeka hapa idea tu ikam na tushoot tu sai. So yeah, so let me say it started from TV, but sikuanzia TV. Yes. I started out as a stage performer. So I used to do traveling theater. Traveling theater tunaendanga kwa high school tunapiga set books, you know. So nili travel for like a year. Munaenda mnapiga watoto wakifunga shule mnarudi kurehearse, mkirudi tena mnaenda mnapiga kambi huko. So and then after that nikakuja kufanya stage plays hapa Heartstrings, and then now TV happened. So yeah, so it's TV, and then I did TV for like 10 years. I've done different productions, and then now I transitioned to social media.
Also, but even before that, your mother had other dreams for you. Of course. Mimi mama alikuwa nataka nikuwe air hostess. Mtu wangu ningekuwa na wamarisa. So wapi ndio mvua ilikutwanga? Nini nilifanya? Mvua nilijipigisha. Yangu kwanza ilikuwa El Nino. Mimi nilikuwa mpaka nimeenda shule. Unajua sisi watu wa then mpaka tuliendanga computer classes. Packages. Kabla. Nilikuwa pale YMCA Shauri Moyo. Yes. Nilikuwa natoka kwa nyumba na file. Nikipita hiyo ghetto yetu kila mtu alikuwa zile Windows 98. anaenda college. Anaenda college. But mamangu alikuwa anataka sana nikuwe air hostess. So nikalipiwa mpaka pale shule ya aviation. Alafu roho yangu haikuwa pale kwa sababu unajua acting pia nilikuwa naifanya nikiwa tu primo, high school as well. So roho yangu hata nakumbuka nikiwa shule msali alikuwa ananiambia, "Pale unajua ukienda National Theatre, ufanye tu audition mwanzo unachukuliwa." So mimi nilikuwa natoka kwa hao nimeenda shule, lakini niko pale Kenya National Theatre. Kaenda pale nikapiga audition yangu smart na group inaitwa Theatrics Arts Ensemble ya Aliwa David. So mimi nilikuwa natoka home akijua ameenda shule yule, kumbe ameenda rehearsals. So ilifika time ya kutravel, hapo sasa ndio ndambiaje madhangu. Ilibidi tu nimemwambia ukweli, lakini sikumwambia nimehata shule. Niambia hata hizo classes wamenishikilia. Nikimaliza tu hizi show hivi naendelea. So akajua unadipa shule ya 9 months. So akajua pesa yake iko sawa, shule nitaendelea. Nikamwambia hata usilipe next, nitajilipia. Akaniambia wacha tuone. Nimekupatia hii term ya kwanza. Nikiona hakuna kitu unarudi shule na hata nakupeleka nje ya Nairobi or something. So mimi nikaenda na kidogo hapo I think tulikuwa tunatengeza kama 500 per day. Mtu wangu nilikuwa sauce. Uko mbele. Mimi nilikuwa modos, nilikuwa baller. Lakini then again from where I came from nilikuwa zile za you know what, I want to save this money. I want to make a change in my mom's life. So nikafungua bank hapa sitawahi sahau nikienda theater. Hii bank iko hapa Jivanji. Kaingia Equity nikafungua bank na nikaanza kusave. Vile nilirudi nikafanya mamangu shopping na kiburi. Unajua ile shopping ya kiburi unaingia umebebana. Mamangu akasema si mbaya, endelea. That's what changed her mind. Yeah. Wakati aliona this thing. Akasahau alikuwa amelipa college. Akasahau alikuwa amelipa. Akaambia endelea kutravel. Endelea, shule haiendi mahali, itaendelea. Yeah. Amazing. And then nikatransitionaje paka ukaingia saa kwa teli. Jua se wengi na jua kawa nakumbuka, you can correct us if you are wrong. Ocean sets ndio nikai ili set the pace. Say what you did. So actually TV wise ni Ocean set, but nilikuja heartstrings nikapiga. Okay, I was a dancer by profession, guys. Mimi hivyo unaniona nimefanya ballet. I've done contemporary dance. So ni ballerina. It's actually happen. Unajanga mnaenda theater, hakuna auditions. Pale nyuma kuna watu wana dance. Wale walikuwa wanapiga drums nini. Tunawajoin kidogo kuna pia classes za dance huku mnaingia, unajipata pia umeimprove na hiyo sector pia unaipiga kama kikazi. But sasa tulikuwa tunaenda pale sana juu tulikuwa tunategea auditions. Unajua siku hizo utapigiwa simu wewe ni aje ama sijui zitaandikwa kwa mtandao pale, lazima ungeenda kwa notice board uangalie ni nini next, toke hapo ingia Alliance France ni nini nani ana audition na vitu kama hizo. So that's how it came about. I went for the auditions, I did Ocean set, and then vile nilijoin Papa, it was so weird because I did not go for Papa's audition. I was going for something else. It just happened that Charles Bukeko, now the late Papa Shirandula, he was among the panelists. So nikaua niliua hiyo audition, nilimarisa. Na sikuwa napiga accent or anything. Actually nilikuwa demo town, So niliua na nikaenda tena the second audition and the third tukaambiwa sasa tulieni tutawaitia kazi. Tutawaitia kazi. Nani? 1 month, 2 months, 3 months, miezi 8 nixi. Whoa. And then now like almost a year then Charles Bukeko calls me. He's like, ni aje? Kwanza niliona simu liko zile. Nishike. Papa Shirandula wewe nimekuwa nikimuona kwa TV nikiwa shule and now he's calling my phone. So nikashika akaniambia, so nikajua ile nyingine ananitia. But apparently unfortunately it didn't go through as planned.
So alikuwa ananiitia sasa ya papa. Akani explain ya character anataka ni play and I was like, well, siko ubaya but hizi vitu za accent not for moi. Na mimi nataka kitu uptown na vitu hizo. So nikamwambia but I know someone. So nikasuggest best yangu fulani. Akaniambia no kuja tu ujaribu. Nikamwambia no huyu ataua. Nikampea namba, mwezi ya kwanza ya pili hakumcall and then he calls me. He's like I believe in you. Kuja utry. So nikaenda hata kama uli notice like the first month, the first few weeks sikuwa napiga na accent and then tu ikaenda develop and it grew. Is it true you went to a friend's house and studied a house help? Mtu wangu umenichunguza sana. Damn, you've done your homework. I did so ile tu unajua kuna ile ya ndio mimi ni Mluya. Yes. Na nimesomea huko so najua hata mpaka vile wanabonganga. But it's another thing to be a house girl. That is true. I've never seen a Luya house girl. Na kama tulikuwa naye mpaka aliniekanga pilipili kwa macho nikiwa mdogo juu ya kusumbua. Lakini sikumbuki behavior zake cause I was a child. But sasa nikaenda tu nikaangalia nikaona kumbe hivi ndio inakuanga. That's how it was born. Amazing, true sana. Na ulifilaje when you have someone who can see the potential in you yenye wewe mwenyewe uioni? Una get nowadays unapata hii generation yenye iko most people wanakatana miguu. Una get msana una tu Vike anaweza kapiga hii role vifiti but juu ya rozao chafu napata na kanyagia, but here is someone that you're not even willing to take up the role but anakwambia I can see you have what it takes. How did that make you feel now that you look back? Oh my god, like I can't even explain it because I think first of all the reason hata nilikuwa nakataa it's because I hate failing. Because already background yangu ilikuwa ile ya stucky life nini and then ilikuwa zile za nipatiwe alafu niwaangushe. I wouldn't want that because I mean if you're an actor you can play whoever it is that you want, but this person believed in me akaniambia kuja tu haina shida. You know, looking back I'm like this guy changed my life. He saw something in me that I never knew that I had. So like let me just say he really changed my life and I'm really grateful. Is that why huwa mnamuona sana ever since alienda kurest? Nimeona make several trips kwenda Western in remembrance of Papa. Yes. He meant something to us, and let me say he was our father in this industry, you know, and putting in mind this is someone like I was spending the time with almost every day kwa sababu unapata ulikuwa umekam shoot zetu hata mara kadhaa unapata tuna shoot mara kadhaa kwa wiki, so most of the time we spend together you know, and other than that like we became a family. Haikukuwa tu sasa sisi ni colleagues. No, we knew about each other's lives. Tulikuwa tunatembeleana, watu wake kwa na birthday tulikuwa tunaenda and vice versa. You know, like alikuwa anani advice if I had anything like na hata angejua. I wish leo uko sawa kweli? Wewe uko sawa. Inajipata tu umemwambia. So, yeah. How did obviously it affected, but how did it impact? I know how it impacted like you guys and everything else, but you personally, where were you when you had the news? And exactly how was that? Because the show was still on. No, the show ilikuwa imeacha. It was still airing. I think tulikuwa ile break mnaambiwa okay, it was during COVID time. Yes. So na hiyo break ilikuwa ile ya kuko hivi na hivi mnaona situation. So what like before his passing we were shooting something. So we were shooting a pilot. It was a show called Mzeni Wewe. So it's like a old people's homes, vile zinakuangazo nyumba za wazee. So basically that's what we were doing. So we were living in one kimansion iko huko Karen. So tuko hapo na the cast. We stayed there for like I think tulikaka hapo siku kadhaa. So tulikuwa pamoja the last of his days. So took a break after tumemaliza kushoot. After we broke the production, tukasema tutakutana sasa for you know post tu sasa tukae chini tu tuongee. So tuka agree on a day and then he's like si tukutane Tuesday instead or something. So we were like ni sawa. So we didn't even know he was sick, like hata tukibonga alikuwa tu sawa. So probably aligonjeka like a day or something. So mina koliwa na msi, though there's a place we used to meet in Karen, kuna restaurant flani hapo. So that guy calls me in the morning. He's like, hey mambo, uko poa? Nikamwambia niko fiti because tulikuwa tunaongea, so yeye kunikola kwa strange. Nikamwambia niko fiti sana. Unasemaje? Mnakuja lini? Nikamwambia I think tutakam Tuesday. Akaniambia sawa, na umeongea na papa? So nika-assume ile maybe amemtafuta kwa msimu amemkosa, alikuwa anataka kujua kama tumemit mahali tuko pamoja.
Nikaambia hapana tujaongea but tumeongea naye juzi. Akaniambia oh sawa, na akakata simu. So yeye alikuwa ashajua because apparently the brother works at Karen Hospital. So he was just confirming. So me I didn't know. So mwenye alifanya nikajua ni Nyaminde. She called me, it was crazy. So tukaenda huko Karen. Yes, indeed, yeah. Alafu unaweza kusema hiyo stint yako ukiwa kwa Papa, is that what blew you up in terms of recognition? And then unajeki pia Papa Shirandula as a program ili happen at a time when sasa tuli revolutionize as Royal Media productions are local. Manake really Afro Cinema ndio zilikuwa zimeanza kuja ni nini zilikuwa zimehit, but then hiyo ndio time Papa ikakam, Inspector Mwala ikakam, thing shortly thereafter Machachari ikakam na vitu kama hizo, mother-in-law rather, I think so. Do you think hiyo ndio iliku inua yani kwa stepping stone moja major mpaka wasoka kuja kujua kuna dem tulikana kama Awinja na ni deadly design? Yeah, of course hiyo ndio lini propel because from outside looking in kila mtu alikuwa anataka kuwa part of Royal Media kwa sababu show za pale zilikuwa na longevity alafu pia consistency ile ilikuwa pale. Kuna mtu wange kujua. I think hata Citizen ndio ilikuwa inalipa wasanii poa. Like watu walikuwa nakula fiti, like kila mtu alikuwa anatamani kukuwa part of it. So naweza sema of course hiyo ndio show ilini put out there because of course ilikuwa ina run for so long. Hakuna mtu wange kujua. And then TV was TV. Like hiyo ni ile ya kila mtu ana rush to go home to watch a specific program that they like. So of course hiyo ndio ilini put out there and because I believe hiyo time Papa ilikam, that's when I also did my first international film, which is Nairobi Half-Life. So zote zilienda hand in hand. So shida ilikuwa, it was confusing to people because wanaona mshamba and then kuna wenye wameona this other character I played on Nairobi Half-Life because I was a call girl. So but yes, of course, Papa is what shot me to where I am. At what point? Call girl ni gist. Ebudu fafanulie. So call girl ni hawa wasichana. Unajua kuna wale wa Koinange. Unajua kusikia Koinange kuna class. Sasa yangu ilikuwa wa Accra. So unajua wale lazima ukule miadarati kwanza ndio ingetukara. Ama tu huyo tu ni wewe. Inaweza kuwa tu pia huyo tu ni wewe. Anu wale wameongeza blue ya kulia. Asiongeza kifaa. Ongeza kifaa ya kulia. Watu wajue ni dume. Mbele wala tu ni pale. Utry ati kucheza la baby spoon unasikia wewe. Ashana kitu umelipia jana shakura mtoto. Na wanakisha kuna line. So hiyo ilikuwa ule demo wa Accra kabisa. Na okay mko na experience. Umelileta haraka mpaka mmegoteana. Ndio. Wewe ni wa Accra Lutuli Accra? I see you guys. Kama nyuma umesema I do my homework. Umejuaje ukatuambia kuna watu wa K Street? Kwa sababu I played that role. And from my previous explanation on how I hacked Awinja's role. Ni kwa sababu mufanya research. Unaona so research wasi watatu walifanya research. Alafu mimi ni gari zetu zilikuwa namba 4 pale za kwenda Isili. Hiyo ndo njia yangu. Mmetoka kule mmetoka mnaingia mathru nasikia mse vile ametukanwa vismart vile ajui game na amebeba kanyoka. Jambo bro. Hana kitu. So so like most of them unapata ni observation. So ulikuwa hiyo ndio ilikuwa character hiyo call girl. Yani ule chokora. Na character zako zote I realize because at one point you did not want the character at Papa. Because you did not think you cannot play that. But then here you are. Papa, everybody was almost a star in their own right. But you came and took it up. Like Awinja akakuwa superstar kivyake. What was your two parts? How did you at what point now did you decide sasa I'm becoming this character? And I will give it my all. Like embrace it. And embrace it completely. And what was your first taste of superstardom? Wakatulika for aya. Sahi watu actually like you had done wash and set and everything else. But fame was a bit different. So what was the first taste of that? Too much. Because the first taste, I think my first road show, let me say my brand ambassadorship job, ilikuwa nafanya ya Luminac. Unajua hizo masaani so tulikuwa tunafanya road show for like a month. Mnatoka hii town mnaenda ile mnatoka like you're basically outside. The Papa brand.
Yes, under Awinja. Under Awinja ndo alikuwa anafanya hiyo role. So manze tuko, I think ilikuwa Kakamega ama Yama Bungo, Kakamega. Ilikuwa siku ya soko. Sisi tumeenda tumesiti track yetu pale, tumeanza kuita watu nini. Wase walikam. Awasikizi kile nasema, they are looking at me like, ni wewe uko hapa, like ni wewe. Like I didn't believe it. Mother fulani alikuwa amekaa kuuza mbuzi yake. Alinipea. Nikamwambia mama tawe. Ananiambia pana. So mtu hapo unajua tu usikatae zawadi. Inakaanga ni matarao. So sasa na sisi tukaicheza ile ya wacha tumjenge zile vitu tuko nazo hapo, tulikuwa na mameko, tulikuwa na nini. Mna tukamjenga like ikakani kama imerudisha even more. Yeah. So your taste. So that taste was something. How did that hit you? Like did your ukienda home, because at this point na si mnatumia matatu na hizo vitu. Yes. So now you recognize. So ukiingia mahali wase wako, sasa hata unapandanga matatu huko, agai nimehit tu jana. So yangu haikuwa that bad because one the transition between Jacky Vike and Awinja, it's worlds apart. Kuna vile Jacky uva na kuna vile Jacky ubonga, alafu kuna vile Awinja uva. So then hata ningekuwa hivi hakuna mtu angenijua. Nilikuwa napitana na wase vizuri sana. But ule mwenye nishaikutana na yeye akashtuka, haikuwa ile ya unatembeanga ama unapanda mat ati hauna gari zi. Jua alikuwa anajua udem ni mshamba kabisa. Yake ilikuwa unajua town. Unajua alikuwa na believe mimi najua Ungwaro peke yake. So yangu haikuwa na hiyo pressure. Like I never experienced it playing Awinja. In fact watu walikuwa zile za umeacha nani? Unakutana msesi ati unapandanga mat zi. Umeachia nani mtoto? Papa Shirandula akijua huko kwa nyumba si ataku. So mimi nilikuwa tu na play along. And at what point did you decide I'm embracing it? First of all, your nguo, was it your idea, the costume ama ulipewa? Yeah, so basically they don't give you the costume. So once you understand your what is it called? Your character, wanakuambia so unaona udema anaweza kuwa amevaaje. I'm also a creator, so so mimi nikaambia na feel hivi na hivi. So kuna nguo nilikuanga nikianza na watu ukiwatch reruns za Papa right now, it's a blue dress, it's a floral blue dress. The pink one niliibai katikati. Yeah. So and then it hit me. Lakini wase waocha wanapendanga kamisi sana. Of which kuna wase mpaka leo wanavaa kamisi. Nafikiria kampuni ya kamisi ziliangushwa na watoto wa Nairobi. Kampuni ya kamisi hakuna mtu anailalisha kwa sababu enda Gikomba sahi ama unge. Utapata makamisi zinashona left right center na zinaisha. Hata soko za ocha makamisi ni mingi zimetandazwa hapa. Unasema nini wewe? Nyinyi labda ndio mmemaliza. Mnataka hapa mademo amekuwa na kuvaa sijui nini hapa. So kama yuko kwa Awinja over hizo kamisi, kuna look zingine zina need petticoat ndani. Unajua petticoat iko na their levels to this shit. So kuna kamisi ya Awinja. Yes. Kuna ile kamisi nyingine inakuanga a bit silkish or something. Inaweza valiwa ndani. Hata hizo ndo wa Somali utapata wanazivaa ndani ya dera. Jacky. Si move dera, so kuna hiyo kamisi ya adabu. But pia jua kuna mtu anaenda kunifunua nguo na piga tu kamisi ya Awinja smart. Napiga round nayo. Anaenda kufunua nguo. Si yani nikitembea na dera yangu nani atajua nimevaa nini ndani. I thought umemaanisha ati when yani celebrate or something of that sort. Tunapokea. Strokes are being received. Wallahi. By the truckloads. Kwani sina sijui tu. Na mbona unaniuliza wallahi nikana iachanga mahali nika yangu inakuanga ocha na iende anga Christmas. Okay, mbona emotional like no, like na try to explain. Okay, so nanga najua mapangeni meko kwa basi. Kuna mseo provide yule pipe proper. Kikuyu pipes. Wala change kampuni. It's good to do K pipes. Labda ni Ketraco pipes, you never know. Who knows? Unajua? Yeah, there kuna pipe. Yeah. So kuna msana ile proper. Mimi unajua proper is relative. Okay, when was the last time you had sex? When was the last time? Ndugu yangu. Niko na kutu. Imefungana? Haiwezi fungana. Unaona kushika ngenda down. Unasema hapo usiachilie. Teremsha mkono nani? Ukipigwa lock una comply man.
Kameshika hapo kwa. Nikubaya. Niko kwa ile desert ile ya nini. Why? Unajua kwa Kimaragoli kuna kitu inaitwa Muigendi nama. Unajua ni kama wilderness ama kidesert fulani hivi. Uko kwa hiyo situation. Ile kwa mtu niko kwa desert wasi. Aje. Na wewe ni Jacky Vike, wewe ni Awinja. Kwani unaendanga kuambia msee ni aje? Utanijenga juu mimi ni nani? Well. Manze niko na DM nyingine nafaa kuwaonyesha. Unaona Stia amecheka? Anaijua. Mama, hiyo. Aya. Lakini huyo msee vile ali approach karibu ni ku tempted. He was straight to the point. Akasema nataka. Alafu nikimsekia ocha. Akakushow aje. Unataka details? Ama mtafanya tit. Wewe semba. Sasa nifungue kwa simu. Fungua. Kwani Kwa simu. alikuja straight. Hii lazima niwaonyeshe. Kwani unaficha? Stia na dae hapa. Ola Stia hapa. Mimi like ni mama ameadmit yani rust. Yo. Nikubaya guys. Ni kwa sababu yani na pia unajua mamresh hizo wanadai ati kupata kebo origi huku Njais imekuwa nadra. What is kebo origi? Yani smarter tu yani. Hapa wakipiga sana ikifika hii sector. Tunaambia watu tunyamaze Waluya wanaongea. No, ikifika Waluya na Wakikuyu. Wakikuyu tunaambia ikai au nigogoita. Hiyo design. Just wait. Hii mtapenda. Hii ama niwaonyeshe after show ama mmesema lazima ikuwe part of the show. Na mmengage. Hii ni nimejitumia kwa line yangu fulani. Ndio huyo. So Ubazenga ambia umse wa are you marked today? Ona ndio ya kwanza. Soma hiyo swali ya pili. Nitafurahi ukija Molo tutambana. Ana kusema tutombane sasa tutobane. Nitafurahi ukija Molo. Wewe ukuje Molo. Alafu cheki vile anakaa. Molo. Lakini ako Aital amepunctuate po at least Molo capital M. He got his COVID vaccine. So pengine hapo ndio maana alikuwa anakusho. Na unajua hii ni time ya nini? Time. Deep in COVID September hapo. September 2020. Deep in it. So iliendaje? Ulimjaribu utoshe? Sikujibu. Thank you. Lakini nikiangalia ni kwa zile za unaona hii Molo unaweza enda. Just my time. That was in 2020. 2020 yeah. Uliipata cable from then to now. Hapana tuongelele no sio kutu ya kutoka 2020. Kutu inaweza kuwa hata ya mwezi mmoja. Okay. So now as we bado tunaongea your childhood. Yes. How was it? Yaani umeacha tu story ya kebo ishe hivyo. Hiyo story ya kebo ni hapo peke yako. Ameacha slide. Aje, but nimeexpect unamuuliza uko na mtu sahi. Oh yes. So tulifanya kitu inaitangwa Google search. Ukiandika Jacky Vike kwa Google. Yes. Ukigoogle hapa. Yes. First question. Jacky Vike husband. Atuwasofikiria Osoro. Wasofikiria Osoro ni mzee wangu. Yes. So Osoro ni mzee wa Awinja. Yes. Jacky Vike sio mzee wa Jacky Vike. You get the difference? Yes. Yeah. So that's my acting husband. Jacky Vike. Jacky Vike hana bwana. Ushaona nimeolewa mahali ati now say I do. No, hiyo ni harusi ndio wanasema I do. But you see, yes. husband, yes. You are legally married. Okay. You get my point? Yeah. Do you have a partner? I am neither here nor there. Yaani na hii story yote kebo missing hazi pia ama Neither here nor there. What's happening? Why? Is it a choice? Is it complicated? Is it that we don't have men who suit your kind of desires in a man? What do you look for in a man? Oh well, of course the things I was looking for in a man kitambo sio zenye naangalia sahi. What changed? It was you grew up. I grew, let me say I grew up. Unajua zile za kitambo tall, handsome, yeah, nonsense. Tuko. So ulisummarize kwa hamuko. Saizi unaangalia. No, mimi I'm more of character na mimi napenda tu mtu anani respect. Na hakuna mpaka wa leo mwenye. No, that's not the case. Unajua men wase ni wengi huko nje. But wacha niseme mimi niko sawa. Siseme uko sawa na unajua kwanza hizi maswali. Unage? Mimi niko sawa. Ako sawa upate ni tumifugo umejaza kwa nyumba. That guy ati mifugo. So the thing is, unajua uwezi anza kukimbia tu unataka relationship. Where I am at the moment, that's why I'm saying I am fine. Yes. I am not looking into a relationship because the moment unaanza kutafuta utapata
unapata kitu. Unajua siku hizi kwanza watu wengi wako very ni pretenders. Mtu akishajua what you like ata put face to that. Itakuwa na ka front flani and then later on mimi sasa nimesema wacha love nipate tu kama nika bumps zile ushtukane. Okay, I'm in love. NTS amekuja meka do bump mahali ujui. So tuta kusubject kwa hiyo agenda kusema the kind of man that you're looking for, but naweza kuuliza sometimes unapata kuna parental pressure. Ile design uko na mokoro anakuambia we bangand. In other words, you're in French kumaanisha urefagate. No, hapana. My mom is not that kind of a person, you know. Mimi ni how can I put it? Mamangu ni ule wa ku respect whatever it is that you want. She will not rush you. And you celebrated her the other day. Yes. Very much. Like a photo shoot, I think. Na ni mrasta kwanza. Ni mrasta lakini amenyoa jana. Amesema zimekuwa mzito, ni heavy. So tunauza cheki wasema dhangu anauza dread. Ni refu zinafika huku hivi. Sijui mko na umaji. Picha madhake hapa. Strand moja for lack of a better word, ama lock moja. Anauza umaji. Lock moja ndio wapatia na thao. Bado unajua kuna time dread ilikuwa na domba haya. Hata yeye alikuwa anaiba, unashikwa kwa jama zile unakatwa. Lakini sasa after COVID, I don't know what happened but ilikuwa na do. Like kama hiyo length ya madhangu hata angapatiwa ngiriso. Alikuwa amekaa nazo for zake ni 5 years but nywele yake ni ya kumea haraka sana. Ni refu zilikuwa huku chini huko. Alikuwa mtu wa reggae ama ni nini tu? No, like preference. Unajua madhangu ako na ile nywele soft kabisa. So I think alikuwa amefika tu mahali ameboeka. Hataki nywele ya kuchana, hataki nywele anaenda salon. Nywele yake ni sokoni ni wala ndo. Madhangu anaendanga kukaa akona kaka uborana ishi ni like kwao ma sister zake wako na ninyo nywele soft. Unajua hata walio wako na nywele soft. Sijui kama ushapana na walio hapa nywele. Yule nywele yangu ndio. And speaking of your mother, you talk really highly of her. Like you usually say she's everything to you and for you and of course your family and everything else. And your main agenda when you started acting and everything else was to get her out of the slums. And you did that. So congratulations. So your childhood growing up and everything else, how was it? I know it was rough. You've mentioned it separately, but maybe ilikuwaje and how did it make you be the person you are today? Okay. I think I talk about my mom most of the time because yes, my dad played a very big part in my life as well. Actually, sisi wote kwetu, but he passed on when I was still in high school. So the reason why mamangu anakuanga kwa mdomo yangu sana, it's because I've seen her struggle with all of us. Tulikuwa shule bado. By the time my dad was passing, watu walikuwa wanafanya job Kanjo. Unajua Kanjo ulikuwa nakata miezi 3-4 hujailipwa mshahara. Unajua na hata wacha niseme hapo kwa kamera pia mamangu bado leo anakimbiza pesa yake ya retirement. Sakaja do the thing. Super. Mamangu amepanda hizo stairs za City Hall mpaka akasema you know what guys, kidole cha kati kaeni naye. So mamangu amestruggle na sisi sana. Tumesoma even after my dad passed on na tukakuwa vile tuko sasa. But it wasn't easy. But wewe unajua mwanamke lazima watoto wake watakula. There's nothing that my mom didn't do. Unaona hizi vitu na act nazo miguu za kuku hapo, vichwa za kuku, meshogi and the likes. Mamangu tulikuwa tunauza hizo. First of all hata ni budangu alituintroduce. Ingi budangu alikuwa anakata maji puroba. Sawa? Budangu alikuwa anakata maji. Kewowo analala kwa mutaro. Unaweza kwa tu mmekaa kwa nyumba usikie, "Mama Boni, Baba Boni ameanguka kwa mtaro." Take wewe kabla drown. But he was a responsible father hata kama alikuwa anakunywa. Oh, my dad was very responsible. Na kwanza shule ndio ilikuwa priority like yake. You have to go to school and perform well. Oh yes. Even Father's Day you wrote a very touching when moving. So were you a daddy's girl? Oh gosh, unajua sisi watu tunajisi wasewa hizo masiku tena hakukuwa na daddy's girls nini, but my dad I think nilikuwa tu mimi sijui. Na venye umekaa na mom for long ukigrow up sasa venye umejijua. Is there anything that you ever did uka regret yenye alikuwa disappointed in you ama kuna news yote ulitaka kumbreakia yenye you really had to compose yourself because ilijua hii nayo uende kamkata tumbo ama
kitu kaa hiyo? Looking back, I can't see any. Because I think the reason why nilikuwa nataka kuwork hard sana, it's because even wasi nilienda nao primo, wengi walipata ball bado tukiwa primo. So that's the kind of life I was running away from. Zile za, sitaki kupata mimba nikiwa underage. Nataka hata by the time nakuja kupata mtoi, niko na pesa yangu najitafutia, like I am okay. That was my plan. And I think hiyo ndio ilikuwa fear wazazi wengi then, zile za huyu atapata mimba, huyu ata. So like yeah, uli accomplish plan yako kupata ball kama nimeshaanza kujitafutia. Hata Instagram, my friend. You made it. You made it. Yeah, because I didn't want to bring my mom any pressure. Already alikuwa na kazi yetu, and then una imagine sasa niende nipate mtoi nimuongezee kazi. I mean it's no. How was it growing up in that household? Like you have what, 2 brothers? I had 2 brothers, now I have 1, and then 2 sisters. Yes. Oh, it was a happy home. I mean, I think ghetto zote zinakuanga na unity. Mnakuanga like one community. Kuna kuanga tu na furaha fulani. Mnacheza pamoja, mkikuwa na mashida, by the hata kungekuwa na matanga or anything, where people come together, mnachanga, wata travel mpaka Western. Watu wengi walijua Western time ya budangu na bradhangu wa hiyo ghetto. Watu wako wanaangalia, "Guy tunaenda huko kote." No, there was that unity. Like it was a happy home. Like later on ndo nilikuwa eza kutel zile za na madhangu wako kuanga na mshahara. Tulimanageaje juu hatujawahi lala njaa, tulienda shule. We were okay. Yeah. And of course, at some point, like with your brother and everything else, it was quite hard and those things. And especially like growing up in the slums. Now, those are the other issues where when the police decide everybody now is stereotyped. Mnakaanga hivi. And I think I don't know, I was reading or watching something where you talked about, I think we'll go umeenda hata Kenyatta, I think, to see a friend's parent. And then you got the call. And vitu kama hizo, right? And those things still happen now. So when you see those kind of things happening from your own experience, like hizo vitu, like especially for your mother, because and the rest of your siblings. Of course, losing a dad was hard enough, but then here is, I think it was what, 2021? He was very young. Yeah. So what exactly happened, and how did, like for your mother, how long did it take? Maybe, of course, you never heal from such, but how did that change them? Yeah, I can't even put a time to it. You know, they say time heals. Na process ya watu ni tofauti. So what I can say is, even the thing that made me move my mom out of that place, it's my brother's death. So after my brother was murdered, unapata tushazika, tumerudi Nairobi, and then like unapata tu mtu akipita hapo hata mabese, ni aje mother kanda? My mom used to come back in analia. Like it used to happen almost every day, and I hated seeing her that way. Now you see, for parents, they tend to hide, but you could tell. I was also hurting, and nilikuwa nishakuwa mkubwa already. I think I was like 20 or something, or 20, I don't know. So like I could see, and I was like, you know what? Ile Kenya National Theatre, ninaenda kulima. So it gave you more motivation. Yes, it did. It did. He was murdered by the cops, by the way. Yes. Yeah. Si ati ni kitu alikuwa amefanya, they are just looking for someone. No, basically unajua tukigrow ghetto ya, mimi hata naweza hang out na Mgondi vizuri sana. Why? We grew up together, we are like brothers. So utapata kama wewe ulikuwa neighbor wangu, and that's how it was. Unapata huyu ni neighbor yako, yo iba, lakini atakuja, si tunauzanga kahawa, mtamuuzia, mpige story like it's nothing. Like, you know, so you tend to hang out together. But let me tell you, when the police come for someone ako hapo, atakuja kuuliza nani ndio nani, it will be all of you guys who are there. Yeah. Okay. So like that was our life. Akikuwa nani mwizi jifiche, no, it was one community. Yeah. So ulikuwa unapata tuna hang out na different kind of people. And then at what point in your acting career did you realize, wait, I can get my mom out? Was there a point uliangalia ukaona, I think sasa tunaweza toa madhe from slums? Yeah, okay. So, hata si ati acting career to what point. What moved me is my brother's death. Maybe without that, kama my mom was okay, ninge take time to me mwenyewe. Yes. So now now I was like, I can do not just one thing, but neza ingia pale ni dance, neza ingia pale nifanye nini, and then nikirudi pamoja, then I can do ABC. So basically that was it. Like it wasn't my point in acting, because haikukuwa imepick as such. Yeah. And how do you normally do this? Because living in the ghetto,
and having spent almost half your current age in that place, and your mom and the family and the surrounding, but then it reaches a point where you have to detach physically, you have to detach mentally. How's that process like? Kwa sababu unajua ni wengi ambao wamekuwa na uwezo, wamekuwa na talanta, wamekuwa na opportunities, lakini ghetto imewakwamilia. But you among others mmeweza kumanage kutoka. And again, it's not an easy thing. How's that process like? Okay, I think again, kitu shai kufanyikia, kama tuseme hiyo situation ya brathangu, I was like, I wouldn't want to go back. Because whenever you go back, it reminds you of something sad. Unaniget? But nilikuja na nikai overcome. I was like, vitu zingine hata sita blame location, but life choices, you know. So, but I normally go back. It's not once. I've gone there. I've shot something there, not once, not twice, you know. Whenever I can, kama niko na vouchers za Naivas, I go there, share with people there, you know. We still interact with the people who are still there. If anything happens to anyone, I still go. Unapata kuna wale wase bado tuligrow nao wako huko. Na kuna wale walishahama siku hizi kuna watu wageni. Yeah, so bado niko in So touch. ni possible. Jukuna so wako ma ghetto youth, kuna residents wa ghetto, wanaweza kuwa wanaona life imewapiga, kuna hope. Ukiface camera ile ya yours, what can you tell those kind of individuals who are inspirational and they're aspiring and they're motivated, but they just don't know how they can actually come out of that particular situation, especially if they're fed up with that kind of devastation? I think for me kile naweza sema ni hakuna mtu yote alizaliwa kukuwa stagnant. That's why hata ukizaliwa uligrow ukakuwa from 1 month to 1 year, 2 years to mali uko sahi na hauko meant kukwamia hapo, you know. So for me kitu mimi naweza kuambia, if I did it, you can do it too. Not necessarily tunataka kutoka ghetto kwa sababu ya maybe the lifestyle that's there, but I believe as an individual uko na dream yako and it's very much possible to achieve your dream. Yani ni impossible kabisa, haijalishi kule umetoka na life yenye umekuwa nayo, it is very much possible. So we kuwa tu focus na kimbizana nayo. Mother Teresa, Jacky Vike. Hey, that was nice. So my next question is now your greatest pivot to me. Digital, online. Where very many people, of course, you're big here, but that transition to Nini is usually the hardest. Was it something you are like, do you digital? Social media is growing, it's a bit, I'm jumping on? Or did there something that happened? Like at what point did you decide naingia ikitu na nasonga nayo? Of course something happened, you know. Like before that, you know, whenever you uko kwa salary, unakuanga very comfortable. Because unajua, next month itaingia, next month, nikipata man nikose gig in between, you know, kuhost events and whatnot, I know I'm okay. Why? Because niko na ka salary, kana ningojea, you know. But that was the mentality that I had then. I'm not saying for everyone, but me, So when COVID came, me create, as I've mentioned, unapata niko na ideas mob, but I can't do anything. Why? Juu nimezoea nitazifanyia kwa TV. Hizi ni za TV, you know. So like I was like, na mimi nikikuwa na vitu mingi, especially creativity wise, nasikianga ni kama naanza kupata pressure. So nikaanza tu kuzijot down, naandika, si niko na simu yangu. Nani shoot kaende. So that's how it started. Because actually, even when I was starting, I was not doing it to attract clients. I was just doing it to satisfy myself. So nilikuwa na shoot na post naona, watu wanapenda. Okay, kumbe this is serious. Because before, si ati hatukuwa na social media, but hatukuwa tumeichukulia professional. Ilikuwa tu ile umepiga picha, umepost, tumekuwa na igunza leo, acha tuweke. Hivyo, that's how it was. But now I transitioned professionally to social media during COVID. Because there was nothing else to do. I could not host events. Sina mushahara. This other thing we were shooting, Charles has died. So now what? Ilikuwa kaende. So I was just doing it to keep myself busy. Na kujitoa hapo, nikajitoa hapo zile za keni savings zangu zinaenda kuisha. Hizi ni savings zinaisha. So and then through that, kidogo nikaanza ku attract client. So that's how I started, you know, working on social media. Was there a video of yours that maybe went viral, you say, hapa ndio watu walianza kuangalia kwa ala? Because for me, before useme hiyo,
was when I think you had a photo shoot as now Jacky Vike. Yeah. And everyone were like, unajua ni nani? Everyone were like, uni Awinja niko, no. Yeah. Unaangalia zote mbili uko, yo. So I cannot remember at what point, but I remember, I think that was the first like major, I think it's a photo shoot you did. And you're like, hey, umutu tumezea makamisi zimefika huku. Anakaa hivi to slide kama boy wa molo. Mbaya, kama to slide mwambie. Ndio mpaka molo. Boys wa molo I think ni wa Awinja sio Jacky Vike. Hata hiyo ni inbox ya Facebook. Instagram. So ni gani ile Was there a video wenye unaweza or kumbuka? content that Yeah, if it's during COVID, I can say there's something I did ilikuwa inaitwa quarantine roadshow. So hii roadshow nilikuwa nafanya ni madoli alafu nafanya voice. Alafu mimi niko kwa stage nazo. I think that's also one of the videos. No, actually hapana, I was a reporter na nilikuwa na report about vifuniko za asali. Mangodha. Yes. Yeah. Kaanza kuitwa vifuniko za asali. Yes. So yeah, so I think that was the first one and then followed by the quarantine roadshow. Your design. Because you have 1.2 million followers right now on Instagram. Yeah. So let's talk money. At what point did you think, maybe now I need to monetize this? When people, maybe the calls started coming, I'm sure majority for corporate ni, tufanyie tuone, alafu tunaweza kupatia hii. Umefanya hizo? Sifanyangi waone. Because I mean it's a production, I have to pay people. Nikifanya waone, pia nitaambia production, fanyeni waone. It's a lie, guys. Exactly. Yeah, so if you are doing it, we are doing it. You know. So speaking monetization, not necessarily as a platform, because sababu tujafika hapo in Kenya. To monetize either Facebook or Instagram, but monetizing my content through clients, you know. So utapata Safaricom come on board, tuna push fraudsters, tufanyie ABC. So basically you get yourself, you're in like a 3 months or 6 months contract or something. So that's how it started. And for people who might want to get into it, how is it normally, or how would you advise them? Because clients wako hapa. Do you tell them you're gonna pay me based on a piece that I'm gonna do, based on a daily posting or a weekly posting, or is it a monthly contract that we're gonna have? How does how does it normally work? So basically what I can say, it really depends with the client's budget at times, because you say I can offer you my rate card ukwe, but mimi niko na ido, and then I'll tell you for this amount of money I can do ABC. So it really depends. If it's a longer period, then it becomes cheaper because it's a package. Tuna agree tuna wewe maybe kwa wiki ndakuwa nakupatia hivi, 2 weeks ama in a month's time ndakuwa nimekufanyia ABC. So it really depends, it varies. How now do you have a rate card obviously, so how do you come up with a rate card? Because I've had some celebrities usually say for every like. So kuna wengine wanakuja wanasema I have this number, there's this and this. And for you, I think you're very busy. I'm happy for you for that one. Juu kama ufanye vitu za Ministry of Health na kuona Naivas unafanya nini na nini, like, and it's amazing. Kwanza Christmas I think ulienda Ocha ulitengeneza content. It was the funniest. It was the funniest. Unajua Mresh ni funny. Unajua Vike nimepata opportunity ya kutravel na yeye, usiulize kufanya nini. Mara kadha wa kadha. But all the time mind yake tu ni content. Mnatembea ni content. Tumeenda huko kushoot vitu zingine za farasi, content. Mimi ninajibamba niko away from the yako wera. Hata kama si a client yake mwenyewe. Do you think kabla swali yako ikam hiyo kukuwa na content yenye iko running on a personal level is a way yenye utumiaga kuonesha wase that I'm still relevant, I'm still available, na my footprints kwenye digital platform bado iko. Is it a tactic? Exactly, it is. The reason why I'm saying so, it's because utapata why do people follow me? Hawajani follow na si postingi. Why are they there? Hata watakuwa follow kwa sababu kuna reason ya kukufollow. So lazima hiyo consistency ikue. Endelea kuwapatia vitu, keep them there. Have the reason to keep them there. And that's why unapata kuna wase wa kitambo wako na following kubwa sana. But when it comes to their engagement, traction yao kidogo iko, you know, why? Maybe they stopped posting at some time, they took a longer break and stuff like that. So if I don't keep you there, why are you there? You get. So I have to keep
posting ndo kuwe na reason ya kurudi. So consistency is key in what. Do you sometimes run out of ideas? Of course it does happen. Inaendanga akili unasikia imefanywa imehihuo mnasema kako hihuo. How do you survive that? So for me, because again I play different roles. I'm an actor. I'm not just Awinja. Jacky Vike is a tree, Awinja is a branch, and many other characters before. Quote unquote. Yeah, so utapata nikisikia lampi ya Awinja mafuta inaisha naingia ya Jacky Vike. Nikisikia Jacky Vike nimemu-exhaust and vice versa. Yeah. So, nice. And are there campaigns you say no to? Yes, there are. Okay, you don't have to mention it, but yeah. Which ones do you ni gani moja uliangalia huko? I think sana naangalianga mimi I don't do campaigns for money. First of all, the brand has to resonate well with my brand. You know, like hata nikienda kuuza mtu asema ai lakini Awinja kai kuuza Range Rover wewe acha. You unaniget, you know. Uko juzi umetuuzia nene Jeep. Jiba umeuza miaka mingi saizi umeuza ngapi? Although Jacky Vike alienda akachukua Awinja huko Ocha akaenda akisalimia watu na akaweka mbuzi kwa lile. That thing was so funny. Yeah, thank you. So again, it has to resonate because you see I also know my audience na najua ni nini wanaweza relate nazo. Kama unanikujia sasa zingine hata na advising client for this one I think Jacky can sell it but Awinja cannot. But unapata client is like no but me I want Awinja. I'm like I'll be lying to people. You know. And I wouldn't want to lie unless to you people. Tweak the script. Unless Awinja can do it but under mdosi wake. Umeniget? Yeah, like I can let people know about the Jeep through my mdosi, maybe na moshea gari, and then through that it will come out. You know, so it really depends. So generally, let's talk about again, like still on money. What's your relationship with money? I've lost money and I've made money. So right now I can say I am financially aware unlike before. Yes. Unajua kitambo tulikuwa zile za and you know it's so weird. Kitambo tulikuwa zile za acha nitumie hapa ingine sitakam kesho. Nitapata gig kesho. Unajua tunakuanga na hiyo kwa sababu sasa yangu uzuri hata sikuwa naitumia vibaya such but it was not I don't know how I can put it, but I was not financially aware or disciplined. Yes. But si ati zilikuwa zinaenda kwa vitu mbaya. Actually, mimi I think I've spent the most maybe kwa familia because I take care of a couple of guys. What's your pesa yako mob ya kwanza ulimake? At least you've said you've never wasted, but nini ushaifanya mpaka saa nini unaangalianga uko akini waste hiyo pesa? Maybe you bought something unaangalianga uko like it felt nice at the time and even now you can see it but you're like I should have used that money better. Okay, since I am a thrifter sinanga vitu expensive nikithrift you know like mtush like kwanza mi ubagain mbake kitu ya bure so ifanye kwe bure kabisa bure yako ya mwisho ni like you know so I can't put an amount to something. But you have bad money habits. I do not. Oh, wow. That I am really scared of going back to where I came from. So I tend to be, you know, very cautious. Yeah, but Apart from family when you mentioned, of course, mom, family yako watoi, ganji yako yengine ni nini ukula sana? Ni nini ukula like on a personal level? Yeah. Where does ukiangalia hata kwa M-Pesa ya hiyo so siku hizo wamekuletea ile calculator na nini na graph yako mobile wenda wapi away from family. I think musota sana nikienda Ocha juu nakulanga kuku ya kienyeji kuku ya kienyeji daily so kiroma daily kwa sababu unapata oh my god na kuanga zile za wacha turudishie mwili shukrani chakula za Nairobi ni unhealthy tunakula kuku kienyeji daily but nilijiambia wacha ni buy so mu buy zinazaana nikienda nakula tena zinapungua tena na buy so so food ujue stigi sijue stingi tusarudi kwa hiyo story ya food najua utakuuliza mbona sinoni M-Pesa yako saizi iko na how much? Sijui labda niangalie. Tucheki. Kwa nini? Angalia tu. Kwa nini? Hata mimi nitakuonesha Philip atakuonesha. Mtu wangu nataka kunichomea hapa labda sina eni. Haina shida. Kafinje tu. Eka zero kadhaa hapo mbele. 50k. Kama 4. 50k. Nice.
Hata nataka kuclear fee saa hii nikitoka hapa. Iko sawa. You and fashion. Jacky Vike and fashion. Crazy. And do you go you said you are a thrifter, but ujaingia shop hivi ukasema leta hiyo kitu ukaambiwa ni 15,000 ukasema ni sawa nitaenda naye? I think nimesha buy simu expensive sana, but siwezi sema it was for, I think ni investment kwa sababu ndio unapata natumia kushoot nayo. So I think actually vitu mingi nimebuy expensive ni za production. Niko na light, niko na sound, you know. So so naweza sema nilibuy simu expensive. So right now at least, because like I said, you're very busy and things are happening. Niko busy. Simu ni No, ndio maana mnipatie kazi, jo mna assume niko busy. Basi tunaona create your illusion. Ni kwa sababu nataka kuwapatia content all the time. So nisiwapatie content. Lakini pia uko busy. Tumemsaka for how long? Jani saka uongo. Salimo sema nipigia hapa siku mbili zimepita na nikamwambia tuko game. Kabla Salimo akupigie, ule alikuwa anakupiga. Ulinipigia na nikakwambia Saturday tuko game, ukaniambia mnaenda Naivasha. Ukaniambia mnaenda Naivasha. Naivasha ndio hapa na do sasa. Mimi nilikuwa Nairobi. Mjani saka mimi. Okay, but let me tell you guys, me if I commit, I will show up. Yeah, so nikikwambia sitaweza, it's because I don't want to commit and don't show up. But nikikwambia next month tarehe fulani tuko ndani. Alafu uko na manager? Yeah. Nauliza tumeona unajibu yeye. How's the business side of that? Okay, so it really depends. Unajua hii watu wanatupanga tu ita manager. Kazi ya manager ni nini? Unajua mara mingi kama mimi ndo naletea manager kazi yake ni gani? Unanipata? Like unapata client amenicall after mimi ndo na call. Ni aje? Kuna hii job imekam take over. No. Sawa, fine. Hiyo anaweza fanya, a follow up na vitu zingine. But I don't have a manager in everything. Utapata kuna clients tumefanya nao job for quite some time. I deal with them directly. Na hata anaweza danganya niko na manager kwa email, hi, this is Awinja's manager speaking, how can I help you? Ujuaje on the other side kama niko naye ama sina. Na najua rates za industry na vitu kama hizo. So yes, I do have a manager in some jobs, not in everything. And for purposes of those people again who might want to maybe be influenced by you, how would you advise them? When does a manager come in? How do you ensure that you are in sync with the manager? Because sometimes you realize that uko na manager umesota unataka hiyo 50k, manager akwambia hapana bana, brand yako ni 100 na vitu kama hizo. Na hizo conflict, ama unapata manager ameongelesha client vibaya, ama you are not available, conflict again because manager anakutafuta, simu yako imezima. How do you go about that? Again, I'll come back to this. Hakunanga kitu manager amekuharibia unless you have someone mwenye ako na ill intentions na brand yako. Kwa sababu this is how it works. If I am the brand, you are my manager. Tutakaa chini nikwambie ni aje, wale wase wameni approach wanataka ABC. Unaonaje? Ikopoa, you need to have someone pia mjanja. Kwa sababu yes, mimi kama creator ndaleta talent. But yeye analeta anafaa ku bring the business aspect. Na ku instill professionalism in that brand. Kwa sababu utapata kuna msee ni mnoma, ni brand noma sana, kuna talanta and everything, but wako very indisciplined in regards to time, in regards to basically everything. So kuna watu wana need mtu wa kuwanyoosha. But mimi naweza sema with my experience niko na si need mtu wa kuninyoosha. I understand that lazima nikuwe na discipline kwa kazi. Kama client amesema tuko na meeting saa fulani, I have to be there before that time and stuff like that. But kuna watu wana need kabisa manager wa kuwashikilia mkono. But mimi ndio maana nimekwambia zingine na run peke yangu, na zile zenye ni engaging sana, zenye unapata physically siwezi kwa hapo, but yeye anaweza enda kunirepresent, ama ina run vitu mingi zenye lazima ni aje kesho tunafaa kwa mahali nini, kuna vitu mob. But hizi tu za mtandao most of them utapata na run by myself. Alafu ganji mnagawanaje? Okay, it really depends so na understanding ya watu. Juu utapata kuna wale wako na managers wanataka 20%, is it per job or is it monthly? Make it make sense. Pia siwezi kukupatia 30 or 20% na hujaniletea hiyo job, mimi ndo nime attract hiyo job. Unaniget? Na pia kuna wale managers unapata kama majuu, mtu mpaka anatumanga ma proposal kwa makampuni. This is the brand, anakuletea job. Huyo msee hata kukuitisha hata 30 ama 20 ama ngapi, utaona mse ameleta hii job. So it's more like you have an understanding. Ndio mimi nasemanga hai make sense, mimi ndo nimeleta job na bado you want more.
first of all umekuja hapo umenipata nilishatengeza hii following, nishatengeza hii brand. Basically kile unakuja kufanya ni kurun vitu zangu zikuwe smooth, but not necessarily at umeniletea job. So na hii ni understanding watu wanaweza kuwa nao wawili. Na hii part nyingine unasema tio management nini hivi, unapata mwingine sijui alienda kaongelesha client hivi, then usio mtu anakutakia mazuri. Na ni poa unaweza kuwa na manager kona more than one artist ama one talent. Kuna wale wanakuanga hivyo. So sasa normal utapata maybe kuna ule ana favor mwingine. Akienda kwa client anambia I feel Gunza will nini. Will Jacky Vike weka? I don't think so. I'm thinking you go with a man or something. So ina depend. Again, pia kwa character. So, I don't know if this is a weird question. Will we see you back on TV? Acting? Yeah, for sure. Are you going back into movies? I don't know. Yes, I am. Actually, I'm planning to do something. And I've done a couple of movies. I don't know if you guys have watched Click Bang. Yes. Yeah, any movie noma sana, niko pale kama stero, ninaugua, ninafanywa dialysis and what not. It's an amazing movie, you know. So, and other things I'm doing, and I'm getting into like producing sasa. Nice. So, cause najua sitafanya hii kitu milele, again, vile tu tuliko nasema, inakuanga ni kama ka window fulani. Maybe after 2 or 3 years, I'll be like, Awinja, you can take a rest. Yes. But before that, nataka milk. Mpaka run dry. So who are your, when it comes to like acting, who are your top 3 actors in Kenya? Okay. And so maybe globally. Maybe I can say in Kenya, like there's a chick called Marian Nungo. I don't know if you know Marian Nungo. Marian Nungo, she's amazing. Marian Nungo, she's amazing. And there's Mwajuma Bele. Oh my God. Mbona hizi maswali zinanipatanga saa zile maybe nikitoka hapo ndo be like damn, mbona haukusema nani? Yeah, na pia maybe watu nimewaka nao kina Osoro, you know, like basically most of the guys wenye nimefanya nao napenda job zao, kina Mamito, you know. Yes. And your what about content creators? Who do you watch when you are just at home, you're just looking to just chill out? Sana natakanga kuangalia watu wafanye vitu nafanya. You know, natakanga kuangalia watu okay, this is how they work. Cause ingine utapata more or less maybe mnafanya vitu same. Yes. Na utapata kando na creativity kwa sababu pia I'm also into production, ndaangalia technical. Na ndo maana unapata hata kwa skits zangu zenye nafanya nataka zikuwe fully professional. That's why utapata mpaka niko na director, tuko na full production. Si ati juni skit. Yeah, it's full. So si ati juni skit na kuja kukufanyia nonsense. Yeah. So like I have to give you like the full package no matter the length of the video. Tuna follow in your footsteps. That's why unaona pia sisi tumeamua kuwa fully professional. Yeah, I can see that. I love it. Yeah, sikia niko na lights kama hizi. So you guys are doing well. Again, we are going back to Google. Yeah. Very It's okay. Husband ulisema uko tu sawa, tuachane na hiyo maneno. Some you can throw back to him. Okay. Aache kukuweka on the spot. So watu hapa pia mtu ameuliza Jacky Vike age. Okay. And I'm in my 30s. Oh, there you go. Yeah. 30s. Yeah. 31, 2, We kwenda. Usiulize wa mama mamia kazetu. Let me ask you. So, askiza. My birthday is in September 8th. Nitaandika. Ule mtu wa Molo aliandika hiyo kitu September 22nd. I think ilikuwa 2 weeks after your birthday. Mtu wende akwadrapie gift. But mbona and this I'm looking for your personal opinion. Why do most ladies find it difficult to reveal their age? I wouldn't speak for them, but me, I don't find it difficult. Do you find it difficult? No, I don't. That's why nimesema on September 8th every year I normally write my birthday every year. Enyo wewe unifollow. Exactly. Uwena busimu sana. Wewe unamfollow. Wewe Ubenda busimu sana. Amegonga ngapi? She's in her 30s. Thank you. So generally, how are you as a mom? How old is your baby? My son just turned 6 years old. Oh wow. You have 1 or 2 children? I have 1, but najisabungi kama niko na 4 because my brother lost the wife, so I took in the kids. So mimi ni mama watoto. Ukiunveil nene. Inaitangwa nene? Hizo vitu unapiga picha. Baby bum nini? Inaitangwa nini? Hizo. Hizo zilikuwa fiti. Nini yako na Mamito mkijita vienyeji Pro Max. Yeah. And once in a while you guys do skits together. Yes. Kuna moja mlikuwa mnacheka, I think mliekanga
and in the middle they both like just started laughing. Like hata ikuwa behind the scenes. Like you can tell imeisha. Do you fly with it? Do you script it before? How do you do this? Okay, so it really depends. So saa zingine, so most of the time natembeanga na hizi nguo zetu. So mimi nakuanga nimejaza. So nakuanga natembea tu na hizi nguo zetu. Tukigongana, mtu wangu kaende. So ulikuwa unafikiraje? So mimi nilikuwa naona tukivaa. Alafu so there are those that are random yenye tuna time ya kupanga na production and then sasa kuna zile zenye zimepangwa. So it really depends. Na hata zile zenye zimepangwa utapata talanta ya kibinafsi. Katikati ya shoot kitu tu inakaa unampiga nayo anacheka analemewa. So yeah, it really depends. How does your son know the mother is famous? Yeah, he does. How does he deal with it? So when I realized ilikuwa siku nyingine tumetoka hivi tumeingia kwa mall akaniambia mom wear your mask. Utaanza kupiga tu picha. Mimi nimesimama tu. He's used to. Wacha tupige picha kama. Yeah, so but he watches me on YouTube. I think hata mtoto wangu ndio ongeza views sana na wasistangu. So anani watchingi, so he knows what I do. Naona hata interest, but najua tu ni interest juu anaona nikifanya. But ikifika kwa life yake maybe he loves something else. Because you know kids waki-evolve wanakuanga funny sana. Mimi mtoto wangu amependa Spider-Man for the longest time. Sasa ametoka sasa ako kwa Ronaldo na Messi. Ameanza kugrow. Ako kwa ball mbaya. Ako ball sasa anafika hapo miaka 3 aanze kucode. Ndio hiyo. Sasa ndio hiyo sasa, Hiyo design. Ni mtoto mkubwa hizi. Na who dilaje juu kuna watu wengine utapata wanakuwa disturbed by the fact that they have to be stopped on the way mapicha nini market because it can really get into your nerves. So how do you normally ensure that you don't disappoint? I mean, this is what we chose and I understand fine. At the end of the day we are human beings, sisi uchoka pia. But hiyo sio shida ya mtu amekustopisha. This person loves you. They support your content. Like ile smile nilionyesha mtu wa kwanza tulikutana naye asubuhi bado nikiwa na energy. Ndio unafaa kuonyesha ule mtu unakutana naye saa 1 usiku. Because they don't know. They are just happy to see you. You cannot ignore them. So I think tu ni understand na kupiga na kuenda. Juu pia si ati utapiga hapo picha 10 hours. Amepiga tu picha na ameishia kui. Lakini ukichoka sana pia unavaa mask like the sun suggests. Your son says. Kama kwa speedy client meeting nini. Hiyo design. But pia Wakenya ni understanding. Unaweza mbia ni manzi nakimbia haina shida enda. Sasa and with that episode 3 Miss Jacky Vike, thank you very much. Thank you. Drum rolls. Your design. Yes, superstar. Keep doing what you're doing. Thank you. Mtu wangu tumeshikana sana. Bado tumeshikana sana hapo. It's a Maragoli thing. You will not understand, guys. And then we come from way back. Yeah, we come from way back.